সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের অর্থাৎ ISHBTর 63তম বার্ষিক সম্মেলন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশন অর্থাৎ ISHBTর 63তম বার্ষিক সম্মেলন হেমাটোকন 2022 কলকাতায় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে 3রা থেকে 6 নভেম্বর সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 4 নভেম্বরের সন্ধ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন মুন্ডা প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য। এছাড়াও ISHBTর সভাপতি অধ্যাপক H.পত, ISHBTর প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট অধ্যাপক শেহনাজ খোদাজি, অর্গানাইজিং চেয়ারপারসন অধ্যাপক R.K. জেনা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডক্টর তুফান কান্তি দোলাই, ISHBTর সম্পাদক অধ্যাপক মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শর্মিলা চন্দ প্রখ্যাত হেমাটোলজিস্টরা বক্তব্য রাখেন। আমাদের দেশ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, ক্রনিক অসুখ বা লাইফস্টাইল ডিজিজের মোকাবিলা করেছে। এসব অসুখ নিয়ে জনসাধারণ অনেক সচেতন, কিন্তু এসবের বাইরেও ভারতের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, সিকল সেলস অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া বা বিভিন্ন ধরনের রক্তের ক্যান্সারে ভুগছেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতে প্রায় 50% মানুষ বংশগত কারণে বিভিন্ন অসুখের জন্য বা শুধু অপুষ্টির কারণেই অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন। জিনগত লোহিত রক্তকণিকার অসুখের বা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথির উপস্থিতিও আমাদের দেশে তুলনায় অনেক বেশি। থ্যালাসেমিয়ার মতো সিকল সেলস ডিজিজও দেশের বিভিন্ন অংশে বিপদ দেখা দিচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যে 5% কিছু বেশি থ্যালাসেমিয়া রোগী আছেন, কিন্তু সিকল সেল ডিজিজও আগামী দিনে বিপদ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য রক্তের অসুখ এবং লিউকেমিয়া, মায়োলোমা বা লিম্ফোমার মতো বিভিন্ন রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসার অনেক নতুন দিক উন্মুক্ত হবে। এদের মধ্যে যেমন ASH, EHA, সিকল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, ICMR, দিল্লি, মোটা বা NHA এর মতো সংগঠনের চিকিৎসকরা এসেছেন। তেমনই আছেন কেন্দ্রীয় বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের প্রতিনিধিরাও। প্রবাদ প্রতিম 22 জন হিমাটোলজির অধ্যাপক। বিজ্ঞানীরা সম্মেলনের CME ও ওয়ার্কশপের পরিচালনা করবেন চিকিৎসক। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ইস্টার্ন হেমাটোলজি গ্রুপ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি ও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের 63তম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করেছে। চিকিৎসকরা আছেন, তেমনই আছেন কেন্দ্রীয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরাও। নিউটাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন থেকে শুভ ঘোষের রিপোর্ট। Create an awareness and advocacy of this discipline among the patients, public, media, doctors and administrators also. Sincerely, I request all of you to join and be active member of Eastern HAEMATOCON group and make this organization a huge success, who will really reciprocate and support to our national organization called Indian Society of Hematology and Blood Transfusion. They felt that this is a very good number. I mean, it sounds just 7% on average, but they called it a very high number. And it has a very strong association with monosomy 7. Whenever GATA2 mutation was present, 70% had monosomy 7. So strong association with monosomy 7. So GATA2 deficiency in a nutshell is associated more often with adolescents, advanced MDS and monosomy 7. However, it does not influence overall survival. So why do we need to study? I'll come to that. So the bottom line is test in children who are older than 4 years and young adults presenting with MDS and monosomy 7. So GATA2 must be tested in these patients. So how do you do it? By Sanger sequencing or NGS. And the management is that GATA2 mutation with MDS, allotransplant is the only cure, no role of ATG. What about carriers? So as soon as you diagnose GATA2, you have to screen their siblings. And what if he's asymptomatic? So regular monitoring, both clinical as well as lab. There's a controversy whether a marrow should be done or not, because one is not sure. But then of course you cannot use him as a donor for it. In cell cycle, cell proliferation, protein translation in hematopoietic stem or progenitor cells. So the world's largest registry of pediatric MDS, nearly 700 children and adolescents. This is USA and Europe combined. They looked at this mutation, 8% in pediatric MDS, and now they are calling it in the last year as the most common cause of MDS in children, SAM D9.
So this is again associated with monosomy 7, but it is mutually mutations like GATA2, SAMD9. So they are actually thinking that one would be able to use gene therapy in the future for pediatric MDS, and to exclude, you have to monitor the affected asymptomatic individuals, the siblings. Antenatal diagnosis becomes important as well. And remember that these may not be restricted to pediatric patients. And if you start investigating your adult MDS with these germline predisposition, maybe you will find more cases. So this was a survey done in North America on pediatric MDS. They looked at 28 institutions, and what they found is there was a lack of national consensus on diagnosis and treatment of pediatric. Preoperative conditioning is recommended if the marrow is normal or hypercellular, if there is monosomy 7 or complex karyotype, and these are the conditioning regimens typically used with match-related donors in that state. If the marrow was hyper, or it was based on blast percentage as per physician's choice. So, in the same survey, of course, reducing density conditioning was used. And present our dignitaries to floral bouquet and Uttoriya. Big applause. Introduce first about the guest of the chief guest is Honorable H.pot Arjun Munda, the Honorable Minister of Tribal Affairs, Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Very kind enough to grace this occasion as the chief guest, and you must be aware of the fact that it's an all-time record, because I don't know, even ever since I joined in the hematology, for first time a cabinet minister's rank of the Government of India is inaugurating our function. So let us give a big hand to him. He has really, we discussed, and he volunteered that why not I should join and I should go to your conference and inaugurate. That was a great gesture. That was a very unified gesture from the Honorable Minister. It happened in reality, in spite of all busy schedules and elections across the country. He could still fulfill his commitment that will come to the Indian Society of Hematology and inaugurate. Thank you, sir. Again, once again, thank you. Need a win. Thank you. H.pot welcome you all to the Vishwa Bangla Convention Center at the inaugural function of the 63rd Annual Conference of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion, that is HAEMATOCON 2022. Anemia, thalassemia, sickle cell anemia, hemophilia, and blood cancer, both infectious and lifestyle-related diseases. It is estimated that more than 50% of Indian population suffers from various types of anemia, from genetic to hereditary to malnutrition, and the 63rd Annual Conference of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion, that is HAEMATOCON 2022, to deliberate upon the burden of blood disordering issues in the field of hematology. Before you, with its kaleidoscopic beauty, grace, unexplained mysteries, is definitely India. We welcome you to this land of sages, seers, and gods. From inventing geo to town planning, India is unique in contributing to health sectors. Eastern part of India
is nowhere lagging behind from contributing immensely to enrich Bihar, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Sikkim